Hello, Irakli. How are you? Hello. Good? You? Good, thank you. And how are you? The shape. Oh yeah, looks, yeah. მაგრამ ფორმაში ვარ, არის ვარჯიშობ. მემზადები, მომდეთ მოტივირებული ვარ. I'm in a good shape, I'm getting ready, and I'm really motivated. Really motivated. And event being in Tbilisi, how did it affect him? კი, რა თქმა უნდა, წაგებოსვეს განვიხილავ, ისე ვარ, ადრე მაგ წაგებული და ეხლა წაგებოსვეს განვიხილავ, იმდენად მოტივირებული ვარ, რომ ჩვენამდე გულშემატკივარი მეყოლება ქართველები და ისეთი ატმოსფერო იქნება, უბრალოდ წაგება ჩემთვის წარმოუდგენელი. I can't even imagine about losing, competing in here. All the fans, all the motivation, I cannot even think about losing here. Was it a big surprise for him? Yes. როდესაც კი მომთებელს უყურებდი, იქ დაეწერა თბილისი, 15 თებერვალი თბილისი და I was watching King of the Table, and it says like Tbilisi, Georgia, 15 February, and my eyes became like this. You were like, is it real? He texted you in 2 minutes when he saw. Yeah. He's like, yeah. To be in Georgia, like. Yeah, I should have written to him like, no, it's a joke, sorry about it. Yeah. Yeah, and this is probably the one of the most important matches of his life. Does he agree? ამბილად ერთ-ერთი კი არა, ალბათ კარიერაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი ახლა იქნება, რომ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ახლა ამ მატჩზე მაქვს და მით უმეტეს ყავს ჩემთვის ძალიან უხერხული კონკურენტი. ნამდვილად და 1000% მოტივირებული ვარ და ისე რომ გამარჯვების ვარ. I would say it's not one of, it's the most important match for me. For two reasons. I think even three reasons. One, it's a world title match. Yeah. Two, if he wins, it is the 3 title matches. He will have the belt permanently. Yes. And the 3, it is because of the revenge. With the, right? Correct? And the 4 is because he's in Tbilisi. Yeah. ყველაზე დიდი ისაა თქვა. It's the biggest one. Tbilisi is the biggest one, biggest reason. Oh, biggest reason. Wow. He was saying like it's a very uncomfortable opponent for him, so it's even a bigger motivation and like he's ready for 1000%. Like it's Uh-huh. And the question, beating Tatachings, is this more about strategy or more about power? Both. Both, right? Yeah. Together, yeah. Does he think that he needs to be stronger than how he was in last event, or does he think that he needs to do adjustments on his preparation? ასე ვთქვი, იმდენს ვარჯიშობ, რომ ძალაც წინაშე ხდრასთან შევიდე კიდევ ბევრად მეტი მექნება და ტექნიკა გამოჯობესებული მექნება კიდევ. განცდილებული იქნება გამოჯობესებული. I train so much, I'll be both stronger than I was previous East versus West, and I'll be better technique and better endurance as well because I'm preparing for this match. I can't imagine him being stronger. Whenever I see how strong he is every event, it's very surprising. Yeah, he's already very strong for 95 kilo. He was very surprised against Tautiev in the first round where they got the straps in and he hit him. He had so much power, he was surprised himself. Oh. Okay, so he didn't expect it to be that easy. Yeah, he didn't think it would be
And is his shape right now as good as Tautiev match, or he will be that good or even better by the time of the competition? ეხლა იმ ფორმაში ხარ, რომელსაც დაუტიებთან იყავი აიმენა ეხლა. თუ მიგახტები. ეხლა უკვე იმ ფორმაში უეჭველი ვიქნები და მატჩისთვის კიდევ უფრო კარგი ფორმაში ვიქნები. Now he's for sure like the Tautiev shape, and for match he's gonna be even strong. ტაუტიევთან შეხვედრის შემდეგ რომ ჩამოვიდი პირველი ვარჯიშზე რომ დაწყე პირველი ვარჯიშზე 120 კილო ბიცეპსი ვაკეთე. First training he comes after the Tautiev match. He does 120 kilogram biceps. Wow, that's interesting, this guy. But maybe he remembers, maybe he doesn't remember, but during the pandemic, beginning of the pandemic, I said, there are 3 guys that given me hopes. I said, Hermes Gasparini, Irakli Zirakashvili, Mindaugas Terasaitis, and all 3 of them won the East vs. West world title. Yeah. You remember? Yeah, and he's just like, but he just keeps getting stronger. And Irakli, how do you see your chance for this match? Do you think it is gonna be tougher or easier than Rustam Babayev match? Rustam Zaduli too personally. He thinks it's gonna be harder because he became much stronger, and if it's the same, he should easily win because he got so much stronger after the Rustam match. Oh, okay. So if he got so much stronger, then he thinks that he will win for sure. I never like to say that I win 100%, so we leave it 50-50. Wow. I'm sure, and I'll try that I'm gonna win. He doesn't say he was gonna win. He said in many matches before, including the Tautiev match. And like 2 minutes ago as well. I should know, Aram from Moigep. Magram Tautievtan is Quiro Moigep as a percentage. Oh, Tautievtan Quiro, Machine, as a percent Moigep. Inter is Arim Sakuda. Relative to Chamas of that, trying to catch him. Troy's Kamal Mogo, like Kamosi never should come and say, no, he's at the Ras, I said against Tautiev because I don't think he deserves a match against me. Because East vs. West is so tough. We work so hard to get the world title, and you cannot just walk by and get a title shot. I don't believe that way, and I proved it. I understand. I promised him to show that East vs. West level is too high, and I proved it. I showed him that it's Neil Pickup, he calls East vs. West Jurassic Park. Does he agree with it? Nearly, East vs. West, Jurassic Park is with all kind of monsters, you know? Like, I feel like the level is so high. East vs. West is for sure the toughest scene, because if you get guys that didn't compete from WAF, from AMC, they're not going to be like even top 8, top 7. They can't match the level. Yeah, but just remember that almost all of the athletes, champions from East vs. West, they came from WAF. Yeah. If there was no WAF, right now is a different level. Yeah. Irakli, in my career, Armwrestling career, there has been, especially in the early career, there has been times that I lost, and whenever I meet them again, on my mind there was like doubts. You understand? Doubts, like okay, this guy beat me. How is it gonna be this time? You understand? Like almost all of the time, I ended up beating them. You understand? But
now he lost. Tell him to tell us generally, like he lost against Todd. Is there some like some doubts playing in his head, like is there any psychological pressure? ანუ ენგენი ახალგაზრდა როცა იყო თავის კარიერაში ვთქვათ მატჩი და მივხვდი ანუ თუ წააგო მე რემატჩი აქვს და რაღაცა ეჭვი ეპარება რომ აი წინაზე წავაგე და ეხლა არ ვიცი როგორ წავა მივხვდი მის მოვიდი თუ არა და შენ თუ გაქესე თან შენი მატჩი წააგე და რაღაცა ეჭვი მაინც თუ ეპარება და რაღაცა ფსიქოლოგიური ანუ ზეცოლასავით არის ეხლა ის რომ ახსენდება და რაღაც მაგრამ უმრავლად მოტივირებული ვარ რომ უნდა მოვიგო რა ეს დისტანს გასწო ყველა მომევა აბსოლუტურად მოვიქცე მაგრამ ჩემთვის ეს მაგას არ დანიშნულება აქვს მე ჩემ მაქსიმუმზე ყოველთვის რომ შეიძლება მაქსიმუმ ვაჩვენო. Like for me it's even double pressure. I think about it all the time and all the people that I pull everyone tells me oh you're gonna win against him easy but I'm training hard and I'm trying to get my maximum out of it. So until he actually proves it, like he will not be satisfied with his form. ანუ სანამ არ დაამტკიცებ მაგას, ანუ არ იქნება პოზიციონი პორტი. რა თქმა უნდა, არავის საუბარი არ მაინტერესებს, მე ვის როგორ მოვიდე და როგორ იქნება, მე მინდა რომ ჯიუჯიტსუ დავუშვი და ის ჩემი მაქსიმუმი. Yeah, I don't care about people talking about anything about my shape. I want to go out and prove my shape on the competition and see for myself. Yeah. So he needs to know it. What other people says doesn't matter. ანუ სხვები როცა ამბობენ, შემთხვევით არ არის მნიშვნელობა, შენ კიდე გახვიდე და შენი ნახო. Yeah. And like some people really like needs the support of the spectators and some people thinks that it's too much pressure. Like he said that he has like double pressure, probably he means the pressure of the competing in his own country. ანუ იცი რა თქვა, ზოგს აი დიდი გულშემატკივრები როცა აქვს, ზოგისთვის ეხმარება, მაგრამ ზოგს უჭირს მაგის გამო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფიქრი აქვს. ხო, და შენ It helps him? თუ ეხმარება. მე ზოგადად რა თქმა უნდა მეხმარება, მაგრამ პასუხისმგებლობის ზოგადად მიმატება ძალიან ბევრი კითხვები, რაც ყველაზე მეტი გულშემატკივარი საქართველოსთან მოყვება ხოლმე და ორ კაცს მოყვება კაცს და მოვხმარებ პასუხისმგებლობის ზოგადად მიმატება რა არის. It helps me and it gets me motivated, but at the same time, I get the responsibility of like all the people supporting me, and I feel the responsibility rising and rising because all the people came here to watch me, and I cannot let them down. So he will handle this pressure. Yeah. There's no other way. Okay, yeah, that's what I wanted to know. And does he think that we will see an event which is the hottest ever because of the spectators' reactions? Does he expect a quiet or really loud? ანუ ახლა ევენტს იქნება ხო როგორ მოელოდები ყველა ჩუმად იქნება თუ ყველაზე ცხელი და ყველაზე ხმაურიანი აუდიენსი იქნება They will loud, yeah. ქართულის სახელზე გვარსონა მოცხადე და დაიგროვდა. When you call out the name and it's going to be a Georgian first and last name, the venue is going to crumble down from the loud. Oh, okay. ძალიან μεγάλი ატმოსფერო იქნება და ყველას ურჩევ მოვიდეს და აი მივხვდები თუ საქართველოში რა როგორ შემოგვიდება ეს. He encourages everyone to come to see how much Georgians actually support each other, to see how much they actually. So he says that this will be like an event that like Armwrestling community has never seen such audience. Oh yeah. You can't. He doesn't think you can compare it. He thinks it's gonna be. Does he think that it's not unfair to other nations that there's such a small country with 3 million population having 4 out of 14 world titles? Like, what's 3 million compared to 8 billion people? And then they have like more than 25% of the professional world titles in the men categories.
14 ტიტულიდან 4 იტალიის შოი გვაქვს და რამდენი პროცენტი იმ შედეგებიდან კაცები ქართველები არიან რანაირად შენ ასე შეიძლება? შეიძლება სულშია ყველაფერი. Yeah, it's completely fair. It's fair. It's in our soul. You know, yeah. That's great. საქართველოში ხდება მას რაღაცები თქო ისეთ ჩემპიონი 24 წლის ოლიმპიის ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს 2016 და 2024-მდე რომ შეჯიბია წაუგია და ექვიჩნდება ასეთი სპორტსმენები ყავს აქ საქართველოში ხოლმე ჩვეულებრივი მომენტი დაუწყო. Yeah, it's a normal day in Georgia. We have a guy, Olympic medalist, 2 Olympics in a row, never lost a single match. It's just a normal day. You get a champion. Yeah. That's good. Yeah, and yeah, we will see. We will see very soon, and there will be some other Georgians in the card. I have a question for him. Who would win, Levan or Devon with left arm? Levan, for sure. I suppose ლევანს არ უნდა მარცხენაში თორე ისინი დასვენებული იქ ეს ფეგრომ მომზადოს ანუ ბევრი წერტილი აქვს ლევანს და ეთქვა ჯგუფი წერტილი აქვს მარცხენაში რომ მარჯვენაზე ბევრად ძლიერია რაღაცა ხარი მარცხენაში ბევრად ძლიერია ვიდრე მარჯვენაში ანუ აქ მაგისი რესურსი რომ პირველი ნომერი გახდეს მაგრამ არ უნდა რაღაცა და მოსიცა like I know Levan, I pull with him a lot, and I could say there are a lot of points in his left arm, like his side, that are even stronger, like by a big margin than his right arm. But it's well rested as well. So if he wanted to, he could go out and could be the number one, but he doesn't want to for some reason. I think before he got injured, I think his left arm was even more successful than his right arm. Yeah. In the WAF, he was always winning, yeah. Okay, and always easy. Always easy, yeah. Does he have any favorite match in this event? Like for example, who does he think that will win? Like Michael Todd or Hermes? Because I asked this question because the winner will be qualified to pull Levan. So who does he think that is gonna pull against Levan? Win მოიგებს Michael Hermes and Impero. Wins მოიგებს ის წავა Levan. ნუ ჩემი ზონიანით პატივისცემა მაგდოც მაგალითად ძალიან ωραία სპორტსმენია კლავში დიგვარს და ბევრი გაუკეთებია სპორტში, მაგრამ აი 90% ფიქრობ რომ მოიგებს კასპარი. I have unlimited respect for Michael. The man did a lot for the sport. He loves arm wrestling. But with all due respect, I think Hermes by a 90% margin is going to win the match. I understand. And one more question. If there is another Georgian event, like Eastwards was in Georgia, and if Levan is pulling a world title match, would it even make the Georgian people get even crazier? ანუ კიდე ერთი თუ მოხდება აქ და ლევანი თუ გადაწოს მარჯვენას უფრო მსხვილი აუდიენსი იქნება და უფრო ხმოვანი გახდება ძალიან ბევრი ფანი მოხს ლევანის საქართველოს და The Tbilisi would go like Levan has a lot of fans in here and it's going to be much louder because Levan is pulling. Yeah. Levan, when we even go with the car, everyone sees Levan in the ding, you know, honk, yeah, they are all Levan like a national hero. Yeah. Anyways, Irakli, Tatachin says that it is about his elbow versus your bicep. Do you agree with that? He says, like, it is like something like 100 kilo elbow versus 120 kilo bicep or something. Does he agree like that? His 50 kilogram couple is gonna win. Oh, top row. Is he planning to pull in the same style as the last time?
The first match, I wouldn't say I was like this prepared, because for me it was the first match of the pro level. I had too much muscle, I was too big, I couldn't really feel stuff, and I thank God that I lost and I learned a lot from that match, and I continue to grow and get better. Okay. He definitely would change some stuff. Okay. Is there any last message for the Georgian fans and also for your opponent, Tatachings? ნუ რა თქმა უნდა ახლა პირველი ჩვენ გულშემატკივრა ტკივარს მიმართავ, რაც შეიძლება მეტი მოვიდეს, მეტი ქართველი მოვიდეს, მეტი ისეთი ატმოსფერო შევქმნათ ბიჭებს და შეგვიქმნან, მართლა გვაძლიერებთ თქვენი ის და გულშემატკივრობა და თოთაჩის კიდე კარგ მომზადებას უსურვებ და ძლიერი იყავი, რაც შეიძლება რომ მაგარი მატჩი ვაჩვენოთ. For our fans, first of all, everyone should come, like as much people as possible, so they create the atmosphere for our boys, so they make us stronger, they help us. And for Top Hutchings, you better be strong, and we're gonna show a great match to people. And okay, one more question. What if he loses again? Is it a nightmare? It's too much, I couldn't even imagine that. No? უბრალოდ აი ხან ფიქსიც გავიგებ თქო ხდები და ესევე სხვა ფიქსი ფიქსი. Sometimes when I think about it, Yeah. I feel very bad, and I instantly think about something else. Like I can't even think about it. So there is no possible. როდესაც ეგ მახსენდება რომ შეიძლება წავალო ვარჯიშები. Yeah, when he thinks about he may lose, there is some chance, he goes in trance instantly. Training. So it says that he doesn't give any possibility. I don't have chance in my head. შანსი ყველაფერს არსებობს, რომ ჩვენ მე არ მინდა რომ წავალო და ბოლომდე სხვა წავალო და ამის თუ ჩვენ 100%-ს გავაკეთებ და მაინც მომიგებს, იმით მეც გაყოფილი ვიქნები, რომ მე ჩემი თავის 100% გავაკეთე და მომიგო, თორე წაგება და მოგება ასე რომ არ მეგო პრობლემა და მაინც ზუდია რა, თავარია შემოწმული ჩადო და იბრძოლა და იმის აღოდა რა, შემაქსიმუმი აკეთო და რაღაც სულელობის გამოწვევაში. But there's obviously always a chance to lose. Like winning and losing, they cannot be friends together. But if I go to the match, I put 100% and he still beats me, I will be still satisfied that I did my maximum. Yeah, okay. I will be satisfied that I put everything I have on the table. And if he wins, it means that he was just better, yeah. And if he wins and he puts up maximum, he's gonna be fine with it. Yeah, we have a saying that I do my best and rest is up to God. Yep. Thank you very much, Irakli. Thank you for your time, and thank you, Alex, for translation. Thank you, guys. He's too massive.